So we are in week 15 and we have been doing a lot of decluttering. I want to know, how do you all feel now? Just share a little bit. Like it is a big horatam in mind, right? Like lot of, for some of you at least, in terms of finding time to do decluttering, and in terms of letting go things, in terms of understanding why did I hoard so much in first place, why I was holding so many things at home. அப்படின்னு அந்த reflection நடக்கும். There will be answers, there will be defending, there will be justification. I needed all this because of so and so experience in my childhood, and because I'm so fearful about the future. I'm holding on to so many things. A lot of emotional ups and downs will happen, right? So we are in week 15. We have decluttered many categories, especially all the clothing category, right? All the clothing we are done. We will start a different category from this week. But tell me, how do you feel right now? How do you feel? It's a mixed feeling. Be very honest. Tell me how difficult it was, and what was the real difficulty? Can I say first? Yeah. And clothes, I really didn't have much. Nalla declutter பண்றது, it was not a big deal, but at the same time I was decluttering documents and other stuff. அப்போதான் I felt ரொம்ப ஆங்ஸைட்டியா இருந்தது. ஃபர்ஸ்ட் there were so many things அப்படின்னு. ஐயோ எப்படி நம்ம இது இவ்வளோ சேர விட்டோம், இவ்வளோ சேர்ந்திருக்கேன் இருந்தது. 2-3 நாள் நான் வெயிட் பண்ணி தான் பண்ணினேன். ஐ மீன் என்னால அட்டஸ்டஸ்ல பண்ண முடியல. இட் வாஸ் வெரி ஹார்ட். ஸோ அதனால கொஞ்சம் பிரேக் எடுத்து ரொம்ப ஆங்ஸைட்டி ஆகி ஓவர்வெல்மெல்லாம் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் பட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவ்வளோ ஒரு ரிலீஃபா இருந்தது. ரொம்ப தேங்க்ஃபுல்லா இருந்தது. So documents, when I see documents, when we have not yet started the documents, right? But you just started. We haven't started, but since I had time, I did that also. Okay. So with documents, you will see lot of memories. When I talk about photographs, and with dresses, what emotion came out? What emotion came out? Emotion, since ட்ரெஸ் அடிக்கடி டீக்ளட்டர் பண்றங்காட்டி ஒன்றும் பெருசா தெரியலக்கா. இந்த தடவை வெயிட் ரொம்ப போட்டுட்டேன், அதனால கொஞ்சம் ஈஸியா இருந்தது. நிறைய ட்ரெஸ் போட முடியாதுன்னு எடுத்து ஈஸியா டீக்ளட்டர் பண்ணி. ரொம்ப பர்டிகுலர் emotion. Why did we first of all hoard? Okay, Priya had very less dress, but for Vimal or for others, why did you were questioning, why did I first hoard so many, like 100+ sarees? Why did I first have so much? Like, why did I accumulate so much? What kind of emotion came out? Are you talking? I'm not able to hear. Akka, is the screen visible? Is it not visible? I was showing whiteboard. Yes, Akka. I was thinking, okay. Okay, Akka, for me, shall I say, Akka? Yeah. Actually, for years and years of accumulation, இது நமக்கு அதாவது போட்டிருப்போம். ஒரு தடவை 2 தடவை. இப்ப சாரி நான் டீக்ளட்டர் பண்ணும்போது ஒரு தடவை 2 தடவை வேர் பண்ணிருப்பேன். அதுக்கப்புறம் அந்த பிளவுஸ் எனக்கு பத்தாம இருந்திருக்கும்க்கா.
ஸோ மோஸ்ட்லி அந்த சாரி அப்படியே அக்யூமுலேட் ஆனது வந்து அந்த பிளவுஸ் ஒரு தடவை ஸ்டிச் பண்றது. அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் மந்த்ஸ் எடுக்கும்போது அது கொஞ்சம் வெயிட் போட்டிருக்கும். அதனால பத்தாமே இருந்திருக்கும். சரி ம், நம்ம எப்படியும் திருப்பி போடுவோம் தான் ஃபார் இயர்ஸ் அண்ட் இயர்ஸ் வச்சிருந்தது. ம், அப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா, இப்போ இந்த கிளாஸ்க்கு முன்னாடி நான் ஃபோட்டோஸ் எடுக்கும்போது அங்க இருக்கு. இப்போ ம், கம்ப்ளீட்டா ஆ ஆ ஆர்கனைஸ் பண்ணி, அதுல கொஞ்சம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு, சிஸ்டர்ஸ் வந்தாங்கன்னா, அவங்களுக்கு பிடிச்ச சாரீஸ் அவங்க வந்து லெட் தெம் டேக் அப்படின்றதுனால, அ எனக்கே எது வேண்டான்னு தோணுச்சோ, அத தனியா எடுத்து வச்சுட்டேன். மிச்சதெல்லாம் ஐ ஹேவ் ஆர்கனைஸ்ட் நீட்லி சோ தட் வென் தே கம் லெட் தெம் கம் அண்ட் டேக் அப்படின்ட்டு. ஆ ம், ஆ எப்படி நம்ம அந்த பிளவுஸ் வந்து நெறைய ஸ்டிச்சஸ் இருக்கும். பிரிச்சு போடுறதா இருந்தா போடலாம். இல்ல. நம்ம அந்த மாதிரி திருப்பி பேக் டூ தட் அப்படி வந்துருவோன்ட்டு வரவே இல்ல. அதுக்கப்புறம் இன்னும் குண்டாயிட்டே தான் போனே தவிர ஒல்லியாவே இல்ல. அப்படியே செய்ததுதான்க்கா அந்த மாதிரி. ஆ ஆனா 50% ஆஃப் த ஹவுஸ் ஆக்கியூபைஸ் வித் குளோத்ஸ். அதுலயும் ம், ஹானஸ்ட்டா சொல்லணும்னா, என் பையனோடது, என் ஹஸ்பண்டோடத விட என்னோடது தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இருக்கு. ம், ஐ அம் ஆக்கியூபையிங் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்பேஸ் இன் த ஹவுஸ் பை க்ளோத்ஸ். இத ம், பார்த்ததுக்கு அப்புறம் இப்ப வித்யா கிட்ட ஐ வாஸ் டெல்லிங் டு மை சிஸ்டர், "வித்யா இனிமே வந்து வாங்கவே கூடாது. சுத்தமா வாங்கக்கூடாது. அது ம், ஃபங்ஷன், இந்த ஃபங்ஷனுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா 1 வருஷத்துக்கு எப்படியாவது ஒரு 3 சாரீஸ் ஜெனரலா ஏதாவது கிஃப்டிங்காவே இல்லன்னா ஏதாவது ஒரு ஃபங்ஷன்ல கிடைச்சிடுது. ஒரு 3 சாரீஸ் எப்படியும் ஆட்டோமேட்டிக்கா வருது. அதனால ம், இனிமே வாங்கவே கூடாது வித்யா" அப்படின்னு ஐ வாஸ் டெல்லிங் ஹர். ம். இட் வாஸ் அ குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஆனா ரொம்ப வெரி கஷ்டமாவும் இருந்தது. கஷ்டம் தான். எல்லாத்தையும் வெரி ரொம்ப கஷ்டம்னா கஷ்டம். ம், இல்ல கஷ்டம்ன்றது வந்து டொனேட் பண்றதுலயோ இதுலலாம் இல்ல. ம், அங்கங்க இருந்தத வச்சு நான் அத அடுக்குறதுக்குள்ளார போதும்ன்னு ஆயிடுச்சு. ஐ காட் ரியலி எக்ஸாஸ்டட். ம், அப்படிதான் சொல்லலாம். ஐ காட் எக்ஸாஸ்டட் இன் ம். அரேஞ்சிங் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் அந்த Very மாதிரி. true. Very true. பட் ஃபைனலி ஐ ஃபினிஷ்ட். ஐ அம் சோ ஹாப்பி ஒன்ஸ் வென் ஐ கம்ப்ளீட்டட். And you know you will be exhausted. That's why you have been postponing. Like we know it's going to be very tough, and we were postponing it so much, right? Yeah. எஸ் அக்கா. Good எஸ். observation. 50% of the home is actually occupied with dress, most of the homes. And for some of you, it might be a different category, but the dresses are really, really taking up lot of space. But at the next day, after you take bath, when you come, you don't know what to wear, right? எக்ஸாக்ட்லி. You just stand in front of your wardrobe thinking what to wear. I wore it yesterday only. I wore it last week. திருப்பி இதே போடுறோமா so we don't want to get into a boring style. We want to be excited. We want to look good every day, and we feel that the newness or the freshness of the dress only will give us confidence and motivation, all that, right? But I want, so as Umayal was telling, as we all are seeing in our group, it is lot of emotion. Okay, first understand that, okay, acknowledge it and accept it. It is, that is how it is. But now tell me, the next time when you go for a shopping, when you want to buy, you will be so mindful, right? You will not buy because somebody is getting it for you. எதுக்கோ வாங்கி வைப்போம், இதையும் வாங்கி வைப்போம். ஒரு 3 சாரி எடுத்துக்கோன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம எங்காச்சும் ஒரே ஒரு சாரி எடுத்தோம்னா we are losing that 2 offer, right? Or there is an offer in the shop. There is a Adi sale going on. There is something great going on which you will never get it back. அப்படிங்கிறதெல்லாம் sales tactics இல்லையா? We know that. And sometimes when you are decluttering, you would have seen that there will be one dress which you bought it with so much love, but for some reason you would not be wearing it, and it will go to a different person. They will enjoy the dress, like whether willingly or not unwillingly. You might have given it to somebody, and they will be enjoying the dress. But while buying, you would have dreamed about you wearing it so much. So all this kindling of emotions, right? அந்த புட்டை குழப்புறது யூஸ்வலா அப்படியே நம்ம அப்படியே தெளிந்து நீரோடையா இருந்திருக்கோம். ஆனா நம்ம இதெல்லாம் வச்சு வேணுமா உனக்கு வேணுமா எதுக்கு வேணும்? I have asked you to ask this question, right? Why you are holding? Why you are having silk saree? Why you having this expensive one? Why you having so many sarees? Or not sarees, so much of dress or so much of anything.
this questioning will really help. Now let's all do it together. We will ask why we have all these dresses. So I told you we should do 7 iterations of why, right? Now let's do it together, huh? Because I wanted to show you an example why, example of that 7 iterations of why. Because for any other problems also you can do that 7 iterations of why and you'll get that root cause. Okay, so why I am having more dress or more than what I need. Okay. Tell me what is the answer, why I'm having. Tell me any answer. What comes to your mind? joy. It brings you joy. முன்னாடி அப்படிதான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். ஒரு வாட்டி ஷாப்பிங் போறப்போ I'll go get dresses. பட் இப்போலாம் I've become very mindful. So it brings us joy. Why is it bringing joy? The freshness, new item, அது போடுறப்ப we feel very good. அந்த மாதிரி ஒரு feel இருக்கும். Freshness, newness. What does it give you? The freshness and newness. What does it give you? Why I have to feel or feel freshness every day? Maybe we look confident. Confident in that. We feel confident. Akka, I think for me it is the fear of missing out or not looking good. So if something like I think it's the same as confidence. No, this is the more apt answer. Yes, we want to look good, right? That was what I was looking for. Why we have to look good? For me, it is like somebody else is looking good. I want to look like them or something like that. So I'll buy the dress that will not suit me. So I'll put that aside and buy something else. No. I'm asking why we have to look good. Maybe I'm not getting your answer. To be accepted. We want to look good because we want to look good in our eyes or others' eyes. Others' eyes. Others. To be accepted by others, Akka. Akka, when I look good, if it is for others as well as for me, I'll get more motivated, more confident when I look good, when I present myself good. And that is true. That is very true. I want to look good too. For this class, for the next one, for wherever I go, I also want to look good. That is always there. This is not wrong. Okay. This is not wrong. But we are just trying to go deep here. Yes, I want to look good, but not only in my eyes, but others' eyes also. Why I should look good for others' eyes? So they also feel the same, right? All of us, here we are 12 of us. All 12 of us want to look good. And all 12 of us, say suppose somebody tells, Priyanka tells Divya, you look great in this dress. Divya feels good. Priyanka feels good that she has given a compliment. But if suppose Lavanya tells, but the color is not suiting her. The color is not really suiting her. She's looking little plumpy in the dress. Abdin Lavanya sonnanganna, what will happen to Divya's day? She will not remember Priyanka. She will only remember Lavanya. Throughout the day, she will remember Lavanya. So, we want to look good in others' eyes. Basically, that's what we want: approval. We want people to tell that we are beautiful, that we have great choice of dress, right? That is why we are wearing, right? When we go to a function, if somebody tells, oh, you have a great choice of dress collection,
every time I admire at your dress. Then I'm telling, including me, I am also big. I'm so fond of wearing dress and dressing up good and looking good. I'm also the same. So it's not like we are on two different sides. I'm also on your side. So we want that approval, we want that recognition. We want people to look at us, wow, right? That wow feeling. And we want them to appreciate. We want appreciation. What else? Basically, we want everybody to Acceptance. people acceptance. Why? Now comes the next question. Why we want all that? அக்கா அஃபோர்டபிலிட்டி ஐ கேன் பை அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் சம்டைம்ஸ். லைக் எனக்கு ஒண்ணு பிடிச்சதுன்னா ஐ கேன் பை. So when you are affordable, we want people to think that you are affordable, like you are rich or you have money, right? இப்போ நம்ம ஏன் ட்ரெஸ் ரிப்பீட் பண்ண மாட்டேங்கிறோம்னா, we feel that people might think, okay, இவங்களுக்கு காசே இல்லை, இவங்க திருப்பி திருப்பி ஒரே ட்ரெஸ் போட்டுட்டு வராங்க அப்படின்னு நினைப்பாங்கன்னு நினைக்கிறோம். Or we wear a 2,000 rupees saree, or we wear a 10,000 rupees saree, or we wear a 40,000 rupees saree. We want the other people to know the price of the saree, right? நம்ம வாங்கி கட்டி யாருமே அது என்ன வேலைன்னு கேட்கலன்னா அவ்வளவு காசு கொடுத்தது வேஸ்டா போச்சுல்ல. No, you brought a very, very important point to me on affordability. Why affordability comes there is, so you can think of lot of people who are affordable to get good dresses, who are not affordable to get good dresses, but all of them want to wear good dress, right? In their range. If their range is 500 rupees, in the 500ல நான் நல்லா வாங்கி நல்லா கட்டிக்கணும், நல்லா போட்டுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். 5,000 கொடுத்தாலும் அதுக்கும் நான் நல்லா வாங்கி போட்டுக்கணும்னு நினைப்போம். But that affordability is to give that image of we being rich, or we are able to afford அப்படின்னு நம்ம இந்த சொசைட்டி காமிக்கிறோம், right? Why we have to look good? Why people have to tell we are beautiful? Why our standard should be seen by everyone? We feel that only then the society accepts us. That is also a reason. That is the main reason. Social acceptance, which is nothing but fear of judgment, right? All of us have this huge fear of judgment behind all this pile of dresses or pile of clothes that we are having at home. Why, what will happen if people judge you? Why they have to judge you good? Why people should think, why people's judgment affecting us? Because இப்போ நம்ம we'll go to the extreme, okay? So what is the extreme judgment which will hurt you? You have dressed up, you have gone somewhere, okay? There is a judgment. What judgment will hurt you? If someone tells you look fat in this dress, You look, or this dress doesn't suit you, not suiting you. What are the terrible comment that you can get? Bad taste ka. Bad taste. I thought you will come very rich and glowing. ஆனா ரொம்ப சிம்பிளா வந்திருக்க. Why simple? அந்த மாதிரி ஏதாவது நான் உன்னை ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன், நீ பயங்கர கார்ஜியஸா அப்படி வருவ அப்படின்ட்டு. சோ நம்ம போட்டிருக்க ட்ரெஸ்ஸையும் அவங்க அந்த மாதிரி கிரிட்டிசைஸ் பண்ணும்போது அதாவது ரைட்.
why you're repeating or என்ன இவ்வளோ சிம்பிளா வந்துட்டேன் நான் நீ எப்படி சூப்பரா எதிர்பார்த்தேன் அப்படி சொல்லுவாங்கன்னு அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் ஃபியர் ஆஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட் லெட்ஸ் ஃபேஸ் இட் ஓகே லெட்ஸ் ஃபேஸ் இட் வாட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் என்ன துணியே இல்லையா இதுவே ரிப்பீட் பண்றீங்க why repeat right I mean even we would have asked in the past it's okay don't feel guilty and all we would have asked some people it's okay let us decode this let's go deep inside this why ஏன் இப்படி சிம்பிளாவே வரீங்க ஏன் இப்படி ரிப்பீட் பண்றீங்க உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ட்ரெஸ் போட மாட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்டுட்டா என்ன ஆயிடும் why that what will happen with that judgment along with that tell me இப்போ நீங்க when you are thinking about it there are people coming to your mind right in your whole life you would have seen millions of people but the fear of judgment is actually with only few people you see you're going to a marriage function there are 1,000 people but you will be waiting for that 4 people to come and appreciate you 4 or 6 or 10 maximum the whole life these are the 10 people you are fearful about or to impress these are the 10 people you want to impress not that entire crowd you can start listing those people in your journal I may not know them but you will know them right it will be your mother-in-law sister-in-law or your aunt in your childhood you would have seen an aunt who always dresses up very good அவங்க வந்து என்னைய பார்த்து நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டேன்னு சொன்னா எனக்கு பயங்கர ஹாப்பி அந்த மாதிரி ஒரு ஆண்ட் ஆர் என்னோட ஃப்ரெண்ட் while studying that friend would have been very richer than you and she would have been wearing lot of good dresses so deep inside mind you will be having some longing always now you are able to afford now you are wearing a good dress now you want to show that friend that I'm also affordable and I'm also wearing good dresses so you'll be waiting to dress up and show it to that friend I want you to write down who all you are fearful of about the judgment or and who all you want to impress with your dressing few people tell me who it is after you write like you don't have to tell the names but you can tell if it's your friend aunt or what relationship you hold with them who are those and how many people you are able to remember I have 4 or 5 people in my life okay whenever I get compliment from them I feel that I got the right compliment and while meeting those 4 or 5 people I get very excited I put extra effort to dress up so who is that for you usually I ask the team to do this homework by themselves but I thought let's do it together because then you get the real crux of it anybody ready did you write down who it is and who Yes, Akka. Salma yeah who is that what relationship you hold It's my cousin. Cousins. Like, yeah. Yeah, that's fine. Cousins, okay. How many of them, Tripura? Like, there are few people.
10 or how many? 5? I have 2 aunts, 1 cousin. 5, yeah? We'll keep it 5. Yeah, 2, 3 friends. Ah. Yeah, 6, 7 people. Okay, good. Anybody else? Akka, my colleagues, Colleagues, where I work. where you work every day. And who else? How many you may have? How many you're able to write? I'm able to write 6 ka. 6, okay. Okay. Anybody else? Padma? How many you have written? Sorry? Not able to hear you. Can you type? Not able to type. Can Oh, I my hear husband. her? I'm not able to hear her. Okay. So the point here is, you all have written, right? This bunch of people have been deciding your entire wardrobe all this lifetime. நான் கடைக்கு போனேன்னா நான் ஏதாவது ட்ரெஸ்ஸோ ஜுவல்லோ வாங்கினேன்னா ஓகே வாங்கினா நான் ஃபர்ஸ்ட் யோசிக்கிறது என்னோட நாத்தனார் என்ன சொல்லுவாங்க இதை பார்த்து, ஓ நல்லா வாங்கிட்டே, இவ்வளவு விலை போட்டு வாங்கிட்டேன், இதுக்கு போய் இவ்வளவு விலையா அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்களா? அப்போ suddenly I thought, why I'm not thinking about my sister or my mom or anybody else about their comments. When you're buying something, the first thing you will be thinking that person from this bunch. அவங்க பாக்குறப்ப என்ன சொல்லுவாங்க, சூப்பர் சூப்பரா இருக்கு, இந்த விலையில இது வாங்கிட்டியா, இவ்வளவுதானா அப்படின்னு கேட்டா ஒரே ஹாப்பி நம்மளுக்கு. இதுக்கு போய் இவ்வளவு விலை கொடுத்துட்டியா அப்படின்னு கேட்டா பயங்கர சேட் ஆயிடும். இது ஏற்கனவே உங்ககிட்ட இருக்கிற மாதிரியே இருக்கு, இதை போய் வாங்கினியா? These are the comments you will be thinking in the shop. In the shop, you will be thinking about all these comments. When you buy a jewel, நான் என்ன வாங்கினாலும் நான் என்னோட சிஸ்டர்ல மட்டும் தான் நினைப்பேன். அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா போதும், அவங்க வந்து நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா போதும். என்னோட சிஸ்டரையோ என்னோட பேரண்ட்ஸையோ என்னோட ஹஸ்பண்ட் கூட நான் யோசிச்சு பாக்குறது இல்ல. Sometimes I realized it and it was such a big relief for me. Whole of my life I'm working only to get that one acceptance from that one person. I put lot of effort, saved money, went and bought something to get that one approval from that one person. That was a great realization for me. Now, okay, so this will be different people for all of you, different people, friends, colleagues, இதெல்லாம் இருக்காங்க. Why these people have to think you are looking best is because when that happens, I feel joyful, right? Who is that I? That's the big question. Who is that I? Who is that I sitting inside you, who is doing all this drama? Who is guiding you? இது நீ இப்படி பண்ணி இம்ப்ரெஸ் பண்ணு, அப்படி பண்ணி இம்ப்ரெஸ் பண்ணு, இப்படி பண்ணி அழகா காமி, அதை பண்ணு, இதை பண்ணுன்னு உள்ள இருந்து நம்மளுக்கு ஒரு வாய்ஸ் வருது இல்ல? Who is that? We go. And believe me, how much ever hard you try, how much ever compliments you get from all these bunch of people, it will never be satisfied. It will long for more. Now, the whole process, whatever you did with dress, even if you go for money, why I want money I want because I have to buy a lot of things. Why you have to buy a lot of things? Because I need it. Say for car, put anything else you in this place, the same set of questions. Why you have to have a big car? Why you have to have a big home?
why you have to do whatever you are doing. We asked this question, right? What are you doing and why you are doing what you are doing? Finally, it came to fear of judgment, right? Or to please people, or to avoid criticism. Why you have to avoid criticism? You're fearful of getting a bad name. Why you should not get a bad name? Because we have been told that you should never get a bad name. You should be always good. அப்படின்னு சின்னதுலன்னு சொல்லி சொல்லி வளர்த்திட்டாங்க, right? When you go through the 7 level of why, for everything, you will find this as the answer. There is somebody sitting inside us. See, for example, எனக்கு வந்து சின்னதுலேருந்தே I have been getting loads and loads of appreciations. Okay, எனக்கே போதுங்கிற அளவுக்கு ஜென்ரலாகவே somehow appreciation. But it has done its own damage also in me. Too much of appreciation either gives me too much of confidence, or I without my knowledge only, I am trained to do things for appreciation. ஒரு போஸ்ட் போட்டுட்டு லைக் வருதான்னு பார்த்துட்டே இருக்கிற மாதிரி. Somehow that mind has been trained. Okay, there's one joke that I remember. ஒரு பாப்பா வந்து சாக்ஸ் போட்டுரும், அதுவே குட்டி பாப்பா. அதை பார்த்துட்டு வா சூப்பரா போட்டுட்டீங்களே, நீங்களே சாக்ஸ் போட்டுட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்டா, அதுக்கப்புறம் அது ஒவ்வொரு தடவையும் ஒரு சாக்ஸ் போட்டுட்டு வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கும். யாராவது அப்ரிஷியேட் பண்ணாதான் இன்னொரு சாக்ஸ் போடும். அந்த மாதிரி that's how I feel myself. Like I feel very contented very fast. Then I need a push. Do more. Otherwise, I'm happy with that. Whatever I get, the compliment or the appreciation I get at that level, I will stop there. அந்த இருக்கிற ஒரு 30 பேருக்குள்ள நான் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுத்தேன்னா, ஓகே முடிஞ்சு போச்சு, நம்ம ஹாப்பி. But am I really doing it for the love of doing? Am I doing it for because I can do more? But it's okay. இந்த 30 பேர்ல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுத்தா போதும் அப்படிங்கிற அந்த போதுங்கிற அந்த contentment was not allowing me to do more. So every appreciation will do its own damage. Now coming back, when I go deep, this questioning has helped me tremendously. So much truth coming out, right? Why am I doing what I'm doing? And keep asking it for 7 iterations. You will know that I'm doing it for pleasing my ego. Finally, I want my ego to feel happy. Now you tell me, we know you might like Ilayaraja or A.R. Rahman, right? One of them you will definitely like. Did you admire their dressing sense and like them? Did you admire their beauty? Or did you ever think they're handsome? They have great height, body. They have great style. அதனால அவங்கள பிடிச்சிருந்துச்சா? Or is it because of their music that you like them? So there is something beyond that external beauty, that appearance. And we all have it. And I did all this to tell you that travel will give you all this clarity. You would have realized why she is asking to write travel dimension. What is there in travel? It's waste of money. Why can't I sit at home? Travel will give you this clarity. Because this bunch of people who we found out, right, who we are trying to impress our whole life, they will not be there when we travel. You'll be so free. You're in a unknown beach where this bunch of people are not there. Your friends are not there. Your colleagues are not there. Your family cousins are not there. In that beach, you're just yourself. There are millions of people around you. They give a damn about what you are doing and wearing. And you give a damn about what they are wearing and they are doing. You're only there.
maybe there also, if you want to take pictures and post it in Instagram or media to tell that I have traveled so much, அதனால so I'm wearing this white color gown போட்டுட்டு நான் வந்து பீச்ல நின்று நான் போட்டோ ஷூட் பண்ணி அதை நான் இன்ஸ்டாகிராம்ல போட்டு அதுல எனக்கு வரணும் அப்படிங்கிற ப்ரெஷர்ல if you are traveling, then travel is not great. But that can all happen as a byproduct. But just becoming aware of this entire commotion in our mind, that is the gift of doing decluttering, and that is the gift of doing travel. So now, if you have not completed the travel dimension, please give importance to it, because it is as important as health, finance, relationship, and everything. The travel will open your mind, it will expand your mind. You will see lot of rich people, extremely rich people, extremely poor people. You will see everybody when you travel, and extremely happy people. சென்னையில் அடிக்கிற வெயில்ல ஒரு நாள் கார்ல போயிட்டு இருந்தேன். அப்போ அப்படி கண்ணே திறக்க முடியல, கண்ணு கூசுது, வெயில் அப்படி பொங்குது, சூடு, அவ்வளோ ஹீட். So I'm sitting in a car, there is AC on, all comfort, but I'm like, oh, இப்படி இருக்கு அப்படின்னு என்னோட ஃபேஸ் இப்படி இருக்கு. But I'm seeing outside there is a bus stand. ஒரு ரொமான்டிக் ஜோடி 2 பேரும் நின்று பேசிட்டு இருக்காங்க, சின்ன வயசு. ஒரு டிராப் ஸ்வெட் இல்லை அந்த பொண்ணோட ஃபேஸ்ல, அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷா அழகா இருக்கு அந்த பொண்ணு. they look very humble. It's not like she was beautiful அப்படி சொல்லல, but to my eyes she looked so beautiful. பூ வச்சிருக்காங்க, அந்த பூ வாடல, அந்த ஃபேஸ்ல அவ்வளோ ஜாய், அவ்வளோ ஷை, வாட் எவர் நான்சென்ஸ் ஹி இஸ் டாக்கிங், அப்படியே ஷி இஸ் ஃபாலோயிங் ஃபார் இட். ஓகே, ஐ எம் சீயிங் ஹர். அப்படி ஒரு ஹாப்பி, சிரிச்சிட்டு. நான் சொல்றேன், வெயில்ல நின்றுட்டு இருக்காங்க, நம்ம இப்படி ஏசியில் உட்காந்துட்டு இருக்கிறோம், ஆனா பார்த்தா அவங்க அவ்வளோ சிரிச்சு சிரிச்சு கொஞ்சி ஹாப்பியா பேசிட்டு இருந்தாங்க 2 பேரும். This side I'm seeing a Benz car. There is even more luxury car coming. There is a driver, there is somebody sitting behind that car. That guy is shouting to somebody on the phone, some big issue in his office or somewhere. கத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க. நான் பென்ஸ் கார் பாக்குறேன், அவ்வளோ சூப்பரா இருக்குது. எனக்கு தான் ஒரு கார் கிரேஸ் இருக்கு, அவ்வளோ சூப்பரா இருக்குது பாக்குறதுக்கு. ஆனா he didn't even realize that he's sitting in a Benz car and somebody is driving, but then he's peak emotion கத்திட்டு இருக்காங்க. So it really doesn't matter. இது பார்க்க தான், whether you're sitting in AC car or whether you're, why did I started this? What topic ஆரம்பிச்சேன்? I think I lost it. எங்கேயோ ஆரம்பிச்சேன், எங்கேயோ ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. Importance of traveling. travel bunch of peoples இருப்பாங்க. Right, you will see people. Now you will watch people in a different mindset, right? So this is what I wanted to tell. இன்னைக்கு ஒரு ஏரியாலயே ரொம்ப நேரம் போயிட்டேன். I want to hear from you all. What do you feel? Did it make sense? Did it give some clarity? Or is it adding to your exhaustion? எல்லாரும் தூங்கிட்டீங்களா? Did it make sense? Are you able to make that connection? Now when you see this bunch of people, you will still continue. So I'm telling you, இது ஒன்றும் உடனே நம்ம போய் உடனே புர்கா போட்டுட்டோ இல்லை இனிமேல் பழைய ட்ரெஸ் போட்டு போறோம் அப்படி இல்லை. We are aware. So I dress up knowing that I am doing this to please people. தெரிஞ்சுட்டே பண்ணலாம். Okay, but when that awareness becomes more and more, the need for pleasing people will come down naturally. You don't have to do anything. It will all happen naturally. And you will still dress up, you will stand in front of the mirror, you will be so happy looking at yourself. நம்ம குண்டா இருந்தாலும் சரி, ஷார்ட்டா இருந்தாலும் சரி, வயசானாலும் சரி, whatever it is, the happiness in your face is what matters.
I have told you this, right? In the ஒரு கல்யாண மண்டபத்துல, if they're wearing the bestest of the bestest dress, but if their face is all frown and there's nobody talking around them, the entire bunch runs towards somebody who talks so good and who's so happy, right? So we have to decide who we want to be in that crowd. Like அது அந்த மாதிரி எல்லா ஒரு ஒரு பொண்ணு இருக்கா என்னோட friend circle. So she's so fond of kids, and that day I'm seeing she suddenly came. There are like 10-15 kids playing around. It's a gathering. All the 15 kids rushed to her, hugged her, holding her hands and kissing her. அவ்வளோ அழகா இருந்தது பார்க்கிறதுக்கு. So you have to start focusing on bringing that ability of yours. Who is Ilayaraja, who is A.R. Rahman, what is that ability in them which is attracting people? Yes, it will be the appearance also, but more than that, there is something so beautiful about you, each one of you. Bring that beauty outside, and even if you wear some 200 rupees dress also, people will still come hug you and appreciate you, celebrate you for that real beauty in you. Yeah. So let's see how it unfolds for you in the coming weeks. With this awareness, you start doing it. So done with dress, okay? இனிமேல் dress பத்தி பேச்சே கிடையாது. This week, what we will do decluttering is the decoratives in the home. Okay. Who's having lot of decoratives? In the plastic flowers, in the கொக்கு ரெண்டு தண்ணி குடிக்குமே சின்ன வயசுல பார்த்திருப்பீங்க. மாதி மாதிரி ஒரு piggy bank which is never used. What are decoratives you have at home? Birthday supplies. Huh? Birthday supplies, akka, like balloons. Sizing I with mean, what? Like soft toys? no. That is another thing. So balloons and Decoratives in home. What all you? so that's what I was saying. I have a lot of balloons and for birthdays and all we use. That I have a lot. Yesterday itself, I was thinking that I should declutter this. Yeah. So we have bought a bunch of balloons, means we will have to use it, and but trash it. Trash it responsibly. Put it in the recycling units. Okay. But going forward, the balloons, one balloon will bring happiness for child. The child doesn't really need that 100 balloons and the round எல்லாம் வச்சிருப்பாங்கல்ல. Finally, Yeah. ஒரு balloon தான் வேணும் ஒரு பாப்பா கொஞ்ச நேரம் ஹாப்பியா இருக்கிறதுக்கு. But going forward, don't buy. But if you have already bought, use it and responsibly trash it, like put it in the recycle. What else? What other decoratives you have at home? Statues, photo frames. ஷோபீஸ் அக்கா. அதான் என்னப்பா என்ன மாதிரி சும்மா அந்த ceramic statues. எஸ் அக்கா, செராமிக் ஐட்டம்ஸ். இப்ப ட்ரிப்ஸ் எங்கேயாவது போயிருந்தா அங்க டிஃப்ரெண்டா இருக்கிறது ஏதாவது கொண்டாந்து வைக்கிறது. மோஸ்ட் ஆஃப் த ஷோபீஸ் ஒன்லிக்கா, லைக் டிஃப்ரெண்ட் எவ்ரிதிங் இன் செராமிக்ஸ் தான் மோஸ்ட்லி. If you remember our childhood, every house was built with a showcase. Nowadays, do you see anybody building a home with showcase? That showcase will be filled with decoratives. ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்கிற இடத்துல 2-3 ஐட்டம் வச்சிருப்போம் நம்ம அந்த ஷோகேஸ்ல. But actually, it is all affecting your energy flow in the home. It affects the energy flow. It cannot pass through, right? So think that if we are doing all this to energize our home, to bring in more positive vibes in the home. But each of this item is actually blocking that energy. So I want you to take the picture of all the decoratives
and then question yourself. It's okay if it is about the place memory. Now you have written down the travel dimension. You want to go to 100 places. Do you want to again bring 100 things home, remembering each of the place? The memory, the experience, that's what matters. All that can go into your journal, or one couple of pictures might help, but not really that one statue or whatever. And the plastic flowers, I really wish, like, nobody, you don't have to buy it hereafter. But if you already have plastic flowers, wash it, put it in the soap water, nicely wash it, and I would recommend to donate. But if you really want to keep it, keep little some of it, but donate if you have majority. What others? If you have vases, put fresh flowers. You can just go outside. You don't have to buy flowers to keep. You can go outside, pull some twigs and grasses and like 1 or 2 flower and keep it on it. The fresh flowers always brings good vibes to home. So it was a very old practice of getting all these decoratives, this, that. But if you want to clean the home, you have to take out everything and wipe out, and everything you have to clean. It's lot of effort, lot of maintenance. We're unnecessarily spending our energy and time there. So we have 3 vases, but when we did the interior, we gave spots to such places and குட்டி லைட் போட்டு. ஸோ அதனால வேற வழி இல்லாம அந்த இடத்துல ஒன்னு வச்சிருக்கோம். I don't know if you might have seen it in the Instagram post and all. That Buddha and all, I got gift from my friend, 3 white small Buddha, and then 1 lying down Buddha. And then I have one lady statue which I've never seen. Like, we don't notice it, but there is a place for it. There is a light on top of it. So adanal enoda sister-in-law kondu vanga vechanga. Then we have 3 vases. Because the TV unit, we put 3 slabs. On the clarity up irundhirundhaduna nejmalme we would not have given that option to keep anything also, but it's okay, it looks beautiful. But there's only one in one place. And the Buddha, lying Buddha, one of my friend gave me. So I had a sister who visited me. She liked it so much. Okay, she told, "You idu romba alaga irukku, idu romba alaga irukku." Then I told, "Okay, take it." அப்படினு சொன்னா. யார் உங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்தாங்கன்னு கேட்டாங்க. இந்த ஃப்ரெண்ட் வாங்கி கொடுத்தாங்க. ஃப்ரெண்ட் வாங்கி கொடுத்ததை நீங்க எனக்கு கொடுக்குறீங்களா? யூ ஆர் சோ மீன், ஹவு கேன் யூ டூ திஸ்ன்னு போட்டு என்னைய ரொம்ப திட்டிட்டு, she bought 2 elephant statue. She gave it to me. She told, யாருக்காவது கொடுத்தீங்க, நான் ஒவ்வொரு தடவையும் வந்து செக் பண்ணுவேன் உங்க வீட்டுல அப்படி சொல்லிட்டு. அதனால whenever I see that elephant statue, I remember her. There was a place for that also, so I just get one. ஒரு இடத்துல ஒரே ஒரு decorative piece வைங்க. Even if there is a spot in your home, and if you cannot leave it empty, just keep only one item which is very cherishable. Only that item you keep it. So this week, finish off the decorators. Really want all of you in action. Now Umayal and Priya are in action, right? So like that, all of you get back in action. Akka, how do we deny a gift, or nicely say that we don't want it? Yeah, you have to tell it nicely only. Definitely nicely. I mean, But that you start communicating. Okay, the communication is the key. Maybe they may not understand it at the first I time. mostly don't gift back, so I just don't give back so that they'll not give me. But sometimes some people are like That that. happens actually, but they will eventually understand. When they come to your home, they see things, and when you tell that, see, எனக்கு இப்போ நான் ரீசெண்டா இந்த மாதிரி, so that is the promotion of Trio Tripura. Tell them that I joined a course like this. I'm in this process. There is a homework given. Initially, they'll make fun of you. They'll laugh at you. இதெல்லாம் என்ன பெரிய இது அப்படின்னு. They might have their own comments and feedback. It's okay. But start communicating. Be very vocal about it. I keep telling everybody don't buy sweets and all, but still people get it. I understand it's just their love.
But if you are very close with them, tell them instead of that, buy me more fruits வாங்கிட்டு வாங்க, dry fruits Dry வாங்கிட்டு fruits. வாங்க. Like that, what will really help you? Tell them to get that. So this week, this is the decluttering homework. And ஒரு பெரிய homework இருக்கு. அது என்னன்னா, know what you want. Like you have already written 6 categories, right? Now the first 3 category you had picked 3, 3, 3, if you remember. Like that, in this three dimension also pick 3. Then you'll have only few to focus and read every day. Okay, wow. For that, if possible, you can start your vision board. But from this week, we will start writing our 108 wishes. 108 wishes, ஐயோ இப்பதானே எவ்வளோ எழுதணும், திருப்பியும் 108 எழுதணுமா அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. It will be such a brain dump. Okay, that brain dump is very, very essential. அதுல எப்படி இருக்கலாம்னா, it can be from these 6 dimensions. It can be from outside. I have a strange wish. I always want to do dubbing. I know it is very strange, but I always have this in my bucket list. In the Julie, I don't know, Jackie Chan Julie, my kids used to watch it. And the Julie voice எனக்கு அவ்வளவு பிடிக்கும். அதனால அந்த மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது. அப்புறம் யாராவது பேசுற மாதிரி நான் அடிக்கடி வீட்டுல பேசி காமிப்பேன். அப்போ அது ஒரு ஃப்ளோல வரும். அப்போ வந்து எல்லாம் சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி பேசுற அப்படின்ட்டு. அதனால அப்படியே ஏறி நான் ஒரு நாளைக்கு டப்பிங் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். Like that, if you have any strange, crazy, cringe, any type of wishes, put it all in this bucket list. I like Rajini so much. So if I meet Rajini, what will I talk? அப்படிங்கிறது என்னோட பக்கெட் லிஸ்ட்ல. ரஜினி பார்த்தா பேசுவேனா, பேசாம இருப்பேனா, பயங்கர பிடிக்கும். அப்ப அந்த மாதிரி who celebrity you want to meet, what solo travels, or eating something, or any craziest, வந்து மூக்கு குத்தணும், டாட்டூ போடணும், இதெல்லாம் என்னோட பக்கெட் லிஸ்ட்ல இருக்கு. This will not come under those 6 dimensions, but this is all like the fun side of it or the crazy side of you. Let that also come out, right? So write that 108 bucket list and please share, because we all will copy a lot from all of us, right? Suddenly when somebody tells you will also feel that bike ஓட்டணும். இதெல்லாம் வந்து one time wishes, right? Like you don't want to own the bike, you don't want to ride the bike every day in the traffic, but one time I want to drive bullet. அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு குட்டி குட்டி ஆசை இருக்கும் இல்லையா? குட்டி குட்டி crazy, cringe or funny, whatever it is, bring it all. Okay, so this is going to be your exercise. போதுமா? இன்னும் homework இன்னும் வேணுமா? போதும். So how is your mindfulness going on? So these are the 2 homeworks, decluttering and know what you want. But how is your mindfulness going on? After flower observation? homeworkல ஒரு ஸ்மால் டவுட். decluttering is fine. Know what you wantல வந்து நீங்க அந்த all the next 3 dimensionsல you asked us to pick something and make a vision board. அது தனி. part A of homework. part B of homework வந்து 100. See that the 3 is because if you are already into the habit of reading this dimension every day or whenever you get time, you don't have to focus on everything what you have written. Suddenly ஒரு நாள் நீங்க காலையில எழுந்திருச்சு இன்னைக்கு நான் என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னு தெரியல அப்படிங்கிறப்போ you will read this 3, only these 3. Okay, இன்னைக்கு நான் இதுக்கு ஏதாவது ஒரு tiny step எடுக்கிறேன் அப்படின்னு பாக்குறதுக்காக. So that 6 dimension we are done, Omayar. It is just at the back end you can pick the 3 and then slowly work on the vision board. Vision board is not for the submission part, but 108 bucket list is there. Okay, thank you. Okay, in this week if you are only able to write 30, it's okay, share all the 30. Next week you can write the next 30. So I'm not in a hurry, but you have to do it and you have to share it. Okay, okay. How is your mindfulness going after the flower observation?
You have listened to a song, we have done eye care, we have done mindful bathing, we've done many of it. So I will not give you mindfulness exercise today. We will see tomorrow. I don't want to make it overwhelming for you, but just continue to do your mindful bathing, foot care, oral care, and watching, observing flower, listening to songs, whatever you have done in mindfulness, continue to do all that. Next week, I will add a little more to the mindfulness, but this week only these two things. கார்த்திகா, நானும் நீங்களும் டப்பிங் பண்ணலாம். நீங்க என்ன வாய்ஸ் பண்ண போறீங்க? After that, I started following all the dubbing artists in Singapore. Okay, Savita. எனக்கு வாய்ஸ் கொடுக்கணும்க்கா, வாய்ஸ் ஓவர் Yeah, go and set the practice. Yeah. எனக்கும் பிடிக்கும். இன்ஸ்டாகிராம்ல போயிட்டு டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். அவங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு. இப்போ ரீசெண்டா பொன்னியின் செல்வனுக்கு த்ரிஷாக்கு யார் டப்பிங் பண்ணாங்க, தீபா வெங்கட், அவங்களெல்லாம் பண்ணுவேன் இந்த மாதிரி. சரி, பண்ணுவோங்க கண்டிப்பா. பண்ணுவோம். Great. Anybody wants to share anything? முழுசா 1 மணி நேரம் நானே பேசி முடிச்சிருக்கேன். நீங்களாம் பேசுறதுக்கே டைம் கொடுக்க மாட்டேன். லேகா, how are you? How is the newly married life? Welcome back. Hi, ma'am. I'm good. It's going on. Right. Wonderful. Good to have you back. Yeah. I'll be consistent from now on. So, anybody else? Any other sharing questions? Anything that you want to share? So, வீட்ல இருந்து நிறைய things வெளிய போக ஆரம்பிச்சிருச்சா? Do you feel the space getting created at home? For me, books is the one thing that I want to clear out, Akka. So Welcome. I'm scared, and I also want to clear out because that is creating a lot of. So I'm just waiting for that. Clothes anyway, I've already done so many times. I still have to do, but still I'm processing those feelings. I'm again processing. It's like a work in progress. This is going to be there for a very long time. நீங்க பாத்தீங்கல்ல trio 1, trio 2 participants and myself and Priya, we've been doing this for so many times. We're continuously doing. So this is not something that you will stop at the end of 6 months. This is going to be your everyday chore, everyday questioning, every day for every activity. This is like the seed is there and it's going to sprout and nourish and grow into a tree, and this is going to be there with you forever. The learnings that we are having here, it's going to be there forever, and this is a work in progress. நம்ம எப்பவுமே இதை பண்ணிட்டு தான் இருப்போம், but it will slowly change our shopping pattern. This month all of you are following the freeze, buying freeze எல்லாம் மறந்துட்டீங்க, பார்க்க மாட்டேன்னு நினைச்சுக்காதீங்க. கிரெடிட் கார்டு ஸ்டேட்மெண்ட், டெபிட் கார்டு ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாம். So this is going to be there forever. The shopping pattern, the thinking pattern in the home, and the space palagita, it's an addiction. Now when I travel, right, when I go to my friend's house also, if they're for close friends, ulla ponadle aarambichiruvan cleaning. Like I know they will not mind. I did 2 pantry cleaning this time when I went for a US visit this time, right? 2 pantry cleaning I did. I was so happy about it. Complete pantry cleaning. முடிச்சிட்டு வந்து அவ்வளவு தடவை நின்னு ரசிப்பேன். காலையில எழுந்திரிச்சு ஒரு தடவை வந்து பார்ப்பேன், மத்தியானம் ஒரு தடவை சும்மா உள்ள போய் அதை எப்படி வச்சிருக்கேன்னு பார்ப்பேன். அதுக்கப்புறம் I told them next time when I come and see if it is not like this, அவ்வளோத்தான் தெரிஞ்சுக்கோன்னு அவங்களெல்லாம் மிரட்டிட்டு வந்திருக்கேன். நான் ஒரு 2-3 days கழிச்சு போய் ஒரு ஐட்டம் எடுத்து வேற எங்காச்சும் வச்சிருந்தா I will know. Okay, then I will scold her. Why did you change the place? அதனால
this becomes an addiction. I love to clean. The Mary Kondo, if you have watched, she will say she cannot speak English. Did you guys watch her? She speaks Japanese only, but she keeps telling, "I love mess. I love mess," because she loves to clean wherever it is mess. She says she says, "I love mess." அப்படின்னு. So அந்த மாதிரி some places, some categories I love to clean. Not all, but uh, otherwise I can go without food, sleep, and nothing. I will enjoy doing that cleaning and organizing. So you will also slowly become like that. Okay, thank you all so much.